இன்றைய தினம் பொன்னேரி அரசு மகளிர் பள்ளியில் தியா ரோபோட்டிக்ஸ் லேப் மிக சிறப்பாக மாணவிகள் மத்தியில் அவர்களுடைய அறிவுத்திறனை வளர்ப்பது விதமாக பல்வேறு அறிவியல் பூர்வமான நிகழ்ச்சிகளை அளித்திருந்தார்கள். அந்த நிகழ்ச்சியில் மாணவிகளும் ஆசிரியர்களும் கலந்து கொண்டு அவர்களோடு நாங்களும் கலந்து கொண்டு மிகவும் விருப்பத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியை அனுபவித்தோம். வருங்காலம் நல்ல தரமான மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும். அறிவியல் சிந்தனையோடு மாணவர்கள் தங்கள் அறிவுத்திறனை வளர்க்க வேண்டும் என்ற உயரிய நோக்கத்தோடு இந்த நிறுவனத்தின் சகாக்கள் மிக சிறப்பாக அமைத்திருந்தார்கள். அவர்களுக்கு தொகுதியின் சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாகவும் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். My name is Charmadi. I'm doing 12th AC1 at Jaigopal Garodia GovernmentGirls Higher Secondary School. I got great opportunity to learn robotics. I have learning many innovations from Diya Robotics. I thank Diya Robotics and Diya staffs. Hello everybody. I am the headmistress of Jaigopal Garodia Government Higher Secondary School, Ponneri. In our school, ATAL lab here is being inaugurated today. In our school, 1,500 students are studying, and this particular lab, it will be very much helpful to our students to improve their creative knowledge. So what they are studying, to put it in the application, and about this artificial intelligence, how to actually work on it, they will be getting the additional idea. Diya Robotics is actually the vendors who are supporting to arrange the ATAL lab in our school. Throughout from the beginning itself, here they actually supported us very well. So because of their cooperation, we were successful in this particular arranging all this particular lab arrangements, everything being planned, and also here they have supported throughout, and they have given the enough training to our teachers and also to the students to how to actually work on the things, and they have promised to continue their support here throughout this 5 years of span this ATAL lab in our school. I am very much thankful to them. Because whatever effort, time, and who are given today or tomorrow, it will be the future of the country.